Let's Play The Outer Worlds Teil 35. So, willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe ein bisschen geschlafen. Dafür ist es jetzt schon 10:15. Bin wieder bis 4 wach, ist egal. Ist ja im Dienste der Wissenschaft. Wir spielen nämlich The Outer Worlds, wie ihr sehen könnt. Und wir sind auf Monarch und wir sollen mit der hier reden, Nyoka. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Blood mud. Verzeihung. Don't interrupt, it's rude. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn wrapped out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ich bin Herr S. Bist du immer so betrunken? You think this is drunk? I gotta... you need to get out more. Sit. Partake. Buy me a drink and let's chat. Ich leiste dir gern Gesellschaft, aber ich glaube, du hattest genug, junge Dame. Another in a long line of damn fools trying to cut me off. I'll buy my own poison then. What are you doing in Stellar Bay, stranger? Man hat mir gesagt, du könntest mir helfen, einen Informationshändler zu finden. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Aha. Klar, was brauchst du? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Was, wenn ich kein Steroid oder Koffein irgendwas bekommen kann? Achso, nee, meinst du Kaffeinoid? Das Zeug ist nur ein Stimulanz. Well, they work. We got a deal or what? Ja. Ich besorge Nyokas Medizin aus der MSI-Apotheke. Okay. I wonder sometimes what they're doing on other calls. Uh-huh. Schauen wir nochmal, wo sind wir denn reingekommen? Was ist das hier für ein blödes Protest? Achso, das ist der Aufzug. Ah ja, das ist nur hergekommen, genau. Da war dieser Grimm, der will ja auch irgendwas. Dann haben wir einen Yachtclub. Ja genau. Und hier ist Agnes Needham. Haben wir haben ja schon ein paar Missionen ausgesucht, ne? Familienangelegenheit. Ja, Pillendöschen. Mal gucken. Ich würde sagen, wir tasten uns da mal heran und holen jetzt erstmal die Medizin für die komische Tussi Nyoka, damit die wieder nüchtern wird. Help!
What? Killed! Nein, Talmadge! I think I'm gonna be sick. Oh. Alles in Ordnung? Reiß dich mal zusammen und sag mir, was passiert ist, I Alter. clean the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this... If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Okay. Da ist eine Leiche. Irgendwo ist hier eine Leiche. Wir können hier... Siehst du, tolles Outfit. Was habe ich denn für ein Outfit? Ja, schön dunkel. Unten links, sondern nicht hin. Sagt er, da ist eine Leiche. Schau mal. Unten, ne? Sorry. Oh mein Gott. Just spooked me, was all. Not much I can do for this guy. Da ist er Tode. Wir beklauen den Toten einfach mal. Zuallererst die Tode. Den Toten, die Tode. Der Tode. Der Tode. Oh, da können wir was untersuchen. Dieser Weltbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Es wurde von Leftfield Tossball-Betting ausgestellt. Okay. Also, da geht es schon mal um Wettschulden wahrscheinlich. In diesem Koffer wurden mehrere Zalunde-Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Ach so. So, jetzt bin ich aber schon mal in diesem Apartment-Building. Whatever you do, don't... Was? What do you think you're doing? Ach komm. Gar nichts. I don't have time for this. Die Tür zu, ey. Bewohner. Bewohner. Laura. Was kann ich da untersuchen? Bringe ein Care-Paket zu den Mathers in den alten Ruinen südlich von Stellar Bay. Bin bald wieder da. Laura, ich weiß, dass du das liest. Halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Okay. Du bist also Laura. Hallo, Laura. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Ich wollte dich nicht erschrecken, ich gehe ja schon. Na? Jetzt habe ich dich doch nicht erschreckt. You again! You've really got to stop doing that. Ja, allgemein. Okay, Apotheke. Die Apotheke. Und das hier?
Kaufsautomat. Bewohner, Bewohner. Bewohner, Bewohner. Kühlschrank. Koch. Der Koch Raymond. Raymond! Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Oh Mann, was ist denn los mit dieser Stadt voller Angsthasen? Easy for you to say. You can hop into your spaceship and leave any time. This town is enough to try anyone's nerves. Inwiefern? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rat spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. I was a fool for staying. Warum bist du denn... Hast du dir daran gedacht, Stellar Bay zu verlassen? Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goop, what then? Du hast erstochen vergessen, das ist ebenfalls sehr gut Well, möglich. thank you for reminding me. As if I weren't already destined for an early grave. Warum bist du denn ursprünglich geblieben? Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful, until you realize there's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. Ah ja, okay. Auf Monarch geht's also ziemlich ab. Du musst ein Hit auf Partys sein. I'm not even finished. Add that to the supply shortages, thanks to being cut off by the board, and I dare say we're no better off than the lowliest Spacer's Choice Enclave. Gut, was anderes. Meine Ingenieurin Pavati hat Appetit auf einen Dustbag-Auflauf. Kannst du sowas zubereiten? That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Ich kann's bezahlen. Leg los, Mann. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tongue's rumbling just smelling that casserole. Gell? So, da haben wir ja schon mal den ersten Bestandteil deines Dinners mit Jubilee. Und hier haben wir so, gut, das ist also das Stellar Bay. Und die Apotheke ist gleich da ums Eck. Anscheinend, da geht's mit neue. Da steht jemand. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Abigail. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Quite the bedside manner, lady. Well, it's so rare I get the pleasure of new company. What can Auntie Abigail do for you? Wer ist Velma? She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Temperamentvoll? Why, just the other day, I heard her shouting from here.
I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Was there something else you needed? Man hat mich gebeten, ein Kaffeinoid-Präparat abzuholen. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps, too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? Genau genommen sind die Pillen für mich. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten blöd. so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some Upstairs people will ist do der to Supply get a little Room, das ist gut. extra? Oh, das ist ja furchtbar. Isn't it just? I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone Cherub. else needing a special pickup from Auntie Abigail? Ja, also die Pillen sind eigentlich für jemand anderen. Ich weiß nicht, für wen diese. Dieses Geheimnis musst du schon aus meinem süßen Bäckchen herausquetschen. Don't blame me if I puke on your shoes. Aren't you a saucy thing? I may not be a fresh young thing anymore, but with age comes experience, dearie. Ah ja, vielleicht könntest du mir noch das ein oder andere beibringen. Much as I'd love to, my rheumatism is especially fierce at the moment, and I'm all out of my medicine. But I'd hate to send you away empty-handed. You were here for caffeinoid, weren't you? Who's it for? Ach Mann, das ist vertraulich. Now, there's no keeping secrets from Auntie Abigail. I'll tease it out of you one way or another. Also, I really do have to enter someone's name for the allotment. After all, I have to keep track of where our little pills wander off to. Dann trag mich doch einfach unter dem Namen Bits zum Umfallen ein. Wie klingt 2848 für dich? Well, I suppose I could use the money to supply our little clinic for the rest of the town. Very well. I'll make an exception for you this one time. But let's keep this between us, dearie. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own. With Brax missing, she's working doubles. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Aha, kann mich reinlegen. Patientenakten, Nyoka. Leberschaden wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus, Anpassungsprobleme wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus, Sozialphobie wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. So. Und warum stehe ich da drin, bitte? Fehler nicht gefunden. Patient nicht gefunden, bitte erneut versuchen. Datenspeicher. Notizen. Fernab von Arkansas. Okay. Ich hätte es auch einfach klauen können. Jetzt
habe ich die bestochen. Dann rede ich mal mit dem Freddy Boy hier. Ah, du willst gar nicht mit mir reden. Gut. Jetzt hatte ich gesagt, in der Fischerei nebendran ist die Velma und die ist ein bisschen temperamentvoll. Velma seem out of sorts to you? She's always... Ja, die reden auch schon über die Velma. I made it a point to stay out of her way. Velma, Velma, Velma. Nicht. Und mich die Flanell aufs Klo. Velma Ballard. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Wovon redest du denn da? Wer ist Catherine? Sorry, seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Er kommt irgendwann zurück. Freiheit kann man nicht einschränken. I can't keep working double shifts either. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe Yeah. you could check up on him. He lives in the apartments. Ja. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Gut. Was war mit dem Vorarbeiter? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy, but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Ich kann für dich mit Caleb reden. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Okay. Reden wir über Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Ja gut. Wieso kannst du ihm nicht einfach seine Gehaltserhöhung geben? I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. Die verrichten doch harte Arbeit, oder? Haben sie dafür nicht eine entsprechende Entlohnung verdient? Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. I'll wager she don't pay those folks that maintain the mechanicals decent neither. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Vielleicht könntest du Caleb auf halbem Weg entgegenkommen. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Irgendwer wird letztendlich von den fehlenden Kleinbeträgen mitbekommen. Die werden dich dafür verantwortlich machen. Maybe so. But I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk. But if the money's real, I bet you he keeps it at home. Near the diner.
Aha. You'd steal from your own people? That's low, ma'am. That's business. Someone's got to keep the lights on. Lass uns über was anderes Fine by reden. me. Du erwähntest, dass Braxton Arzneimittel gestohlen hat? Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Wieso hast du ihn nicht verpfiffen? We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the Saltuna, fat and mostly tumor-free. Mhm. Wer ist denn diese Catherine, die du erwähnt hast, als ich reingekommen bin? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Okay, ich rede später nochmal mit dir. Haben wir ja schon wieder ein bisschen mehr zu tun bekommen. Ah, schön. Sprich mit Celia? Ach, da ist das Tossball-Poster. Das habe ich jetzt zufällig gefunden. Das hätte da wahrscheinlich noch die eine gewisse Celia dazwischen geschaltet sein sollen. Persönliche Daten hacken. Hecht. Braxton Hechtsunterlagen sind gespickt mit Zuchttabellen für Saltuna, okay. Und Nachrichten an. Die Fische sehen ein wenig ungesund aus. Aha. Okay, die macht sich wirklich Gedanken um ihren Laden hier, ha? Wie der Laden läuft. So, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Pillendöschen. Ja, also wir geben der Nyoka jetzt erstmal ihre Pillen. Ne? Damit sie nüchtern wird. You're back. Good news? Bad news? All of the above? Ich habe deine Wunderpillen. Diese Dinger sind gefährlich, das weißt schon, ne? Says someone who's never had any fun. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible, got her head on straight. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stocking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Freut mich, dass du dich uns anschließt. Great. Where to? Wir müssen diesen Informationshändler finden. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Mhm. Oh, Ellie geht zurück aufs Schiff. Wir brauchen jetzt erstmal Nyokas Hilfe. Mighty big gun you got there. I'm looking forward to seeing you use it.
Okay. Oh, no, no. Monarch ain't safe, even with me around. Also, What's bist du that? jetzt mit in der Gruppe? Du hast bestimmt eine Menge Jagdgeschichten zu erzählen. Wie wär's mit einer? I took a job once to clear out a rap nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there and you were glad for it. Okay, und warum hat man ihn dann Dirty Don genannt? When we set out to hunt down the Raptidons, I found out firsthand where his nickname came from. Dirty Don killed those Raptidons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It was glorious. Was ist mit ihm passiert? Ist er noch da draußen und zerlegt wilde Bestien? Day came when he tried to take on a mannequin. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. No matter how tough you are, if you're gonna fight something bigger than you, bring a firearm. Na gut, Nyoka. Du kannst auch gleich aufsteigen hier. Oder du kriegst mehr Grundleben. Gleich mal. Na? Du hast mehr Punkte. 6 Punkte hast du. Dann machen wir hier mal das mit Rüstungswert. Und aha, das ist gut. Wenn Nyoka in der Gruppe ist, erhalte ich mehr Erfahrung durch die Entdeckung neuer Orte. Und Lügen, Lügen ist Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. 10% mehr Fernkampfschaden, ja. Ja gut, dann nehmen wir halt auch noch Nahkampfschaden mit. Und Showtime. Also das ist ein Hauptauftrag. Wir wollen jetzt aber noch keinen Hauptauftrag. Wir wollen... Ich muss jetzt mal gucken. Herricks Streik. Herrick säuft lieber als zu arbeiten. Da werden wir ihn jetzt mal fragen, was das soll. Wo war die Kneipe? I appreciate consistent wages like any other sane person, but still. Kleinen Moment, es klingelt. Da bin ich wieder. Und hab schon wieder vergessen. Ja, genau. 12 Meter. Lager? Wie im Lager? Caleb. Da ist der Caleb. Ne? Da ist auch noch eine Kneipe. Naja, natürlich. Anything tries to eat us, I'll give it a mighty whack on the nose. Well, I'll be damned. You watch my back, I'll watch yours. Mehrere Phrasen wurden abgehakt, genau zwischen die Augen. Es waren 3, nein 4. Der Raptor war so, Nyoka, Barprallerei, Bingo-Zettel. Ach so, cool, lustig. Ja, Caleb?
Bin ich jetzt... You ever think about what goes on in a marauder's head? No, they're crazy. But they still manage to feed themselves, dress themselves, work together. Gotta be something Ach so. to that. Oben ist der. I'm sure someone said the same thing in Amber Heights. I gotta find a new drinking buddy. Ha! Sperr mich hier erstmal ein. So, jetzt reden wir mal mit dir. Hey, du bist Caleb Herrick. New Hallo. face, huh? You from Offworld? Jupp. Captain Herr S. von der Unreliable. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Was feiert ihr Me hier? and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Ja, ihr habt euren Job Well, as hingeschmissen. long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Was könnte es so schlimm sein, dass ihr dafür die Arbeit liegen lasst? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor, Velma, goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Wir müssen über Velma sprechen. Sure thing. What did you want to discuss? Hast du einen Vor... Velma droht damit, euch durch Dienstleister von Sublight zu ersetzen. Nope. I'm calling her bluff. If she wants to threaten us, we'll see how she likes it when Sanjar finds out she gave Sublight even more dominion in Stellar Bay. Sanjar wird Velma feuern, wenn ihr nicht zurückkehrt. I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. So streikt man doch nicht. Herrick, Caleb. Alter Kumpel. So, das können wir da Velma jetzt also berichten drüber. A lot of fools try to impress me, feigning bravado in the wilds, thinking they'd catch my attention with their story. One thing at a time. Not so cute when they're acting out themselves much. Kostet er da hin? Sexy? Huh. You know what, ain't it? Aha, Constable. Hä, wo ist denn die? Ah ja, natürlich, die ist hier in der Fabrik. In der Fischerei. Hallo? I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. You're spat in your spirits, Velma. You notice my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Will you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition? Anyway, what do you folks need? Reden wir über Caleb? You knocked any sense into him yet? Ja. Caleb und seine Crew werden umgehend an die Arbeit zurückkehren. Sweetest words I've heard all day. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind? Nee.
Nee, passt schon. Okay. Welche Aufgabe machen wir als nächstes? Protokolle, Aufträge. Das geheime Kämmerlein. Ach so. Wenn der jetzt auf die Arbeit zurückgeht, dann kann ich ja sein Apartment durchsuchen. Ne? Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Weiß ich nicht. Sieht er mich? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sieht er mich. Überall sehen sie mich. Und dann sagen sie wieder, hier, guck mal, der Dieb. Verschlechtert sich mein Ruf wieder. Die Apartments. Wo waren denn die Apartment? Das Apartment Building. Da. What's that smell coming out of the ceiling? From that guy who sells animal parts. Soll ich dann doch noch mal mit ihr reden? You again! You. Ach, ja! Ich suche nach Braxton. Hast du ihn gesehen? Braxton? I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Glaube ich dir nicht. Du stehst doch unter Drogen. No! Okay, maybe, just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know? Also kennst du Braxton doch. Wo ist er jetzt? Weiß er, wo er ist? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. So maybe look for him there? Das ist alles, was ich wollte. Durchsuche das Haus. Durchsuche das Haus. Nicht jetzt. Na gut. Dann durchsuchen wir einmal das Haus. Oder? Und dann machen wir wieder einen Cut, weil ich muss was essen. Und ferner werden wir dann schauen, ob wir nicht irgendeinen anderen Begleiter mitnehmen. Ach schön, das sind ja Gegner, viele Gegner. Ah ja, okay. Right. Here's the road. Follow it south. Ja, aber das will ich jetzt aber noch nicht machen. Was du vorhast, Nyoka. Okay. Man gewinnt den Eindruck, als wären die Gegner hier leichter zu besiegen als auf Eridanos, was mich auch nicht weiter verwundern würde. Ha, cool. Hat sich also gelohnt, dass wir da so früh diese DLC-Quest Murder on Eridanos angegangen sind. Everyone all right?
So. Dieses Haus soll ich durchsuchen. Gehen wir mal rein. Aber scheinbar nicht hier. Dann geht's sicher irgendwo anders rein, jawohl. Und es ist auch gar nicht das Haus. Sondern es ist das Haus. Die Mather Residence. Da kann ich ja dann aber eigentlich ziemlich gut Munition sparen, ne? A visitor? Wow! What an unexpected surprise! Please, come Eddie, in. Spaghetti. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. The Edgewater deserters were perfectly nice, and they lived outside the city walls. Well, Das ist eine andere Welt, Adelaide, but Babati. everyone else. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Ich suche nach einem Mann namens Braxton. Er soll angeblich hier gewesen sein. I'm afraid we don't get many visitors out here. The raptidons and marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Und wenn du mich vergiftest? Bist du sicher, dass du Braxton nicht gesehen hast? Ich habe gehört, er wollte euch Medikamente bringen. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this. Warum will der unbedingt mit mir essen? Hey, Levi. Oh, hello there. You come for dinner? Eigentlich suche ich Braxton. Sorry, I'm not real good with, names. Okay. Stimmt etwas nicht? It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. I felt like that after my dad passed. Walked around in a haze for weeks. I'm sorry you're feeling that way, too. Other times, it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Vielleicht kann ich dir helfen. That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? Lass dich mal in Frieden. Ach, du bist die Mama. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Yet the Eternal provides, does it not? Wo ist denn Marshall Mathers? Ach, Mather heißen die. Wenn ihr so gerne Gesellschaft habt, warum lebt ihr dann hier draußen? The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Was meinst du damit? Just that your presence here is a gift to us, and one that we don't take for granted. Ihr wollt mich aufessen, oder? Rattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? Oh, Lizzie, du bist ja hier. Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Ach, du bist eigentlich ganz nett. Wovon redest du? Was sind You know, Raketenbonbons? the ones that come in a bottle with a rocket ship on the front. Pen-Ups? Taste very good, but they make me feel so nice. Hungry, too. Ich hab nichts That's dergleichen. too bad. There was this other man who used to bring them. Ja, Braxton, Not oder? anymore, though. Hieß er Braxton? I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. Was kannst du mir über diesen Mann sagen? Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time,
He brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. Warum bringt er euch jetzt keine Raketenbonbons mehr? He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Okay. Maybe I'll see you at dinner. The way she said that reminded me of a rat licking its chops. Be careful. You trying to get us all in trouble? What do you think you're doing? Ah, wie hast du das jetzt mitbekommen? Gar nichts. Hey, what are you doing in my room? Sorry, ich habe mich nur umgesehen. Liar! You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Deine The ones that Raketenbonbons? come in a bottle with a rock. Beruhig dich, ich gehe ja schon. Aha. Levi Mathers Poesiealbum. Die Sonne wärmt den Horizont rund, weich und hell wie die Knoten eines Zystenschweins. Der Tag ist frisch und voller Möglichkeiten. Schön. Hunger, Schmerz im Bauch tut immer weh, Essen macht krank. Wasser macht krank, immer hungrig, kann nicht denken. Ja, okay. Ganz schön großes Haus. Das geheime Kämmerlein. Ach so, Braxton ist ja jemand anders. Mann, bin ich blöd. Die wollen den... Das ist ein Arbeitsausweis. Ihr seid ja irre. Naja, haben halt Hunger, ne? Was mache ich jetzt? Soll ich zum Essen bleiben? But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Wie? Oh dear. You've been nosy, haven't you? Ganz ruhig, das muss jetzt kein schlechtes Ende nehmen. Of course not. What better end for the day than a meal around the family table? And what more noble purpose for you than to bring us together? Oder ihr lasst mich gehen und ich sehe zu, dass ihr weitere Mahlzeiten bekommt. Now there's an intriguing prospect. Forgo the promise of a fine dinner now for others down the road. Martha, my dear, what do you say? It seems the Eternal shall provide through our new friend. And there we have it. Stop by any time, hm? Sehr gut, wenn ich den Fisch gebe. Wenn ich den Fisch gebe, dann hören sie vielleicht auf, Menschen zu essen. Vielleicht war das nur eine Notsituation. Ich meine, in der Not frisst der Teufel Fliegen. In der Not fressen die Mathers Menschen. So ist es halt. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier den Cut. Ich esse auch was, aber weder Fliegen noch Menschen. Wahrscheinlich eine Pizza. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.